Jimbo la Nakuru tunapopata siku hii, ukumbusho wa siku ya kimataifa ya ukimwi katika uga huu wetu wa Nakuru Athletics Club. Ni baraka, maana mgeni njoo mwenyeji apone. Kilele cha sherehe yetu ni hotuba ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta baada ya kuzindua rasmi ripoti endelezi ya mwaka 2021, ukipenda the World AIDS Day 2021 Progressive Report. Niombe sote sasa kwa heshima tusimame ili tuweze kumkaribisha Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa makofi moja. Karibu Mheshimiwa Rais katika jimbo la Nakuru. Wapi shangwe ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anapojiunga nasi katika sherehe ya leo. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Niombe sote sasa tuwe wima kwa wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya na wimbo wa Jumuiya za Afrika Mashariki. Wimbo wa taifa. Tutaendelea kusimama kwa dakika chache kwa ajili ya maombi. Tutaongozwa na Shehe Mohamed kusoma. Mwenyezi Mungu mtukufu, tunakuomba kwa kuwa wewe peke yako ndio mwenye sifa zote njema, Bwana wa viumbe wote, mfalme wa siku ya malipo, peke yako tunakuabudu na peke yako tunataka msaada. Ewe Mwenyezi Mungu, tuongoze katika njia iliyonyoka. Ewe Mwenyezi Mungu, tuepushe na njia za wale waliopotea na waliokasirikiwa. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, tunakuomba kwa kuwa wewe peke yako ndio mwenye kuomba. Tunakuomba utupatie amani katika nchi yetu, utupatie upendo katika nchi yetu,
utupatie upendo kwa viongozi wetu, ulete upendo kwa serikali yetu, ulete upendo kwa mashule zetu, ulete upendo kwa walimu zetu na wanafunzi wetu, ulete upendo kwa watoto wetu wote kwa jumla. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, kwa kuwa wewe ndiye mtukufu, ndiye mwenye nguvu, tunakuomba uilinde Kenya yetu, ilinde nchi yetu. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, mlinde na umuhifadhi na umuongoze katika nuru yako rais wetu mtukufu, rais mtukufu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, pamoja na mama wa taifa, mama yetu Margaret Kenyatta. Mwenyezi Mungu tunakuomba uwalinde wa Kenya wote na viongozi wote kwa jumla. Mwenyezi Mungu mtukufu, tunakuomba utupatie mazuri katika dunia yetu na utupatie mazuri siku ya malipo na utuepushe na adhabu mbaya ya siku ya kiyama. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atatufungia kurasa za maombi ni mchungaji Alex Maina. Baba, kwa jina kubwa la Yesu Kristo, tumekuja mbele zako tena siku hii ya leo. Tunalinua jina lako takatifu hata katika taifa letu la Kenya. Tunaomba baraka yako juu ya nchi yetu. Baba, tunashukrani nyingi kwa ubali umetuleta katika mambo mbalimbali kama janga la COVID-19. Mungu umetulinda, umetuhifadhi, umetusaidia kwa njia nyingi, tunakushukuru. Siku hii ya leo Mungu wetu, tunamuinua rais wetu mbele zako, tukiomba mkono wako uzidi kwa juu yake kumlinda na kumhifadhi. Tunaomba pia Roho wako Mtakatifu azidi kumpatia hekima nyingi anapoelekeza taifa letu hata katika hatima yake. Tunakushukuru Bwana kama vile tumekusanyika siku ya leo kwa sababu ya janga mbalimbali ambazo zimekumba taifa letu. Tunakuheshimu Bwana kwa sababu mkono wako pia uko pamoja nasi hata tunapokumbuka hili janga la ukimwi na wale ambao Baba wameweza kuadhilika. Tunaweka kwenye mkono wako Mungu wetu, tukijua wewe Baba uko na suluhisho la kila mwanadamu. Hakuna chochote ambacho hauchokiweza. Unaweza mambo yote Bwana. Wale wote wamekuwa affected Baba na hili janga, na wale Baba katika jamii zao wote, tunaomba mkono wako uweze kuwaonekania na kuwapatia ushindi, ndio waendelee kuishi maisha yao kama vile ulivyowapangia kabla hata ya wazaliwa ulimwenguni. Tunakushukuru Bwana hata tunapokumbuka janga lililoko hata kuhusu teenagers wetu. Tunazidi kuweka watoto wetu mbele zako Mungu wetu, tukijua kwamba watoto ni baraka kutoka kwako. Tunawainua kwenye mkono wako hodari. Sisi tunaweza fanya kadri ya mapenzi yetu, lakini tunajua suluhisho zote ziko kwenye mkono wako. Baba, tupatie ushindi katika hili janga la teenage pregnancies. Baba, wewe una suluhisho letu. Vijana wetu, jamii zetu, tuwaziweka kwenye mkono wako Mungu wetu. Tunakuomba siku ya leo utupatie hekima zaidi, utupatie suluhisho nyingi, ndio Baba tuweze kutimiza kile ambacho umetuwekea kama jamii zetu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu hata ya mji wetu wa Nakuru siku ya leo ni siku maalum kwa mji wetu. Baba, ibariki Nakuru yetu, inue Nakuru yetu Bwana wetu, hata viongozi wote wa Nakuru wabariki. Tunapopatiwa hiyo chata ya kufanyika city katika mji wetu, tunaikabidhi mbele zako kwa shukurani, tukisema ni kwa sababu ya utukufu wako na nguvu zako na uwezo wako. Tunyenyekea chini yako Bwana wetu, tukiendelea na sehemu zingine za mkutano wa leo. Jina lako pekee lisifiwe na litukuzwe, katika jina la Yesu tumeomba na tumeshukuru. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba tuketi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Katibu katika Wizara ya Afya, Gavana wa Jimbo la Nakuru na viongozi waheshimiwa waliotunukiwa nyadhifa mbalimbali za uongozi, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, nikubalie nimwalike mwenyekiti wetu wa National AIDS Control Council, Ms. Angela Siparo, azungumze kwa kifupi na kisha awalete wawili ambao watalete ushuhuda mfupi. Niombe kwa heshima, sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais ana shughuli nyingine. May we be brief so that we give the ceremony the respect it deserves. Karibu mwenyekiti. My President, it's such an honor to have you here. Esteemed ladies and gentlemen, hamjambo wote.
Your Excellency, my task here is very easy. First of all, it's to welcome you and to say thank you for honoring us. You've been our champion for the last 10 years, and we have seen breakthroughs because of the political commitment, and we've been able to shine globally because of your leadership. So thank you. The national theme this year is End Teenage Pregnancy and towards eliminating girl-child problems, but the resulting issue of boys. Today, we will hear from our CS, represented here by our peers, on why this is an issue. So, I know that you've been the champion for young people. And so today, the podium is actually for the two young people. And we will have a young man, Peter Mora Ngendo, who's 24, who's a committed male champion, and who will explain why the presence of him being the child of a teenage mother has resulted in the story he'll tell us today. Then we'll also have Khadija Adwenya, a member of the Youth Advisory Council as well, and both of them represent the face of Kenya. In the work we do in the National AIDS Control Council, our focus is at 47:1. One country, one focus, one delivery. But before I sit, Your Excellency, I want to acknowledge my fellow chairs who are appointees of the President are here, and I want to request if you could please stand for a few minutes so that the President can be able to see you. We have representation from all the state agencies. You already know them, they need no introduction, and so when our boss is here, we all turn up and say, Karibu sana. So over to you. The young people, please come and take the podium. Okay, so Your Excellency and our distinguished guests, I'm Peter Mora from Mathare, and I'm here to tell you a short story about me and my mom. So, a little long ago, my mom, when she was 14, got pregnant. That was with me. Alikuwa anaishi na shosho yangu, so her mom. So, alikuwa 14 at that time, so it was a teenage pregnancy. So I'm a product of a teenage pregnancy. So for this clinic, this maternal clinics, and alikuwa na struggle sana na my shosh kwa sababu, you know, of those financial burdens and everything. And when it came to the time of delivery, she did that by herself in the house. And after that, she never went for those also maternal clinics. I never went to get immunized, and as you see me today, living with disability, it's because I never got that BCG vaccination. So I contracted TB of the spine at the age of 3, and for that, together with Plan, we decided, you know, we need to end this cycle of teenage pregnancies. We don't want to see that. I don't want to see another me. I don't want to see another of my mom. So for that, together with Plan International, we are fighting to end teenage pregnancies. Not talking about reducing the number of teenage pregnancies, not ending teenage pregnancies. And I want to recruit influential people like, you know, Your Excellency to help us fight this good fight. So yeah, and that's my story. Thank you. Your Excellency, guest, I'm a teen mom. I got 19 years. Due to me being raised by a single parent, we were never that financially stable. So it was never easy for me raising my boy at that age. So I had to go seek for employment, even though I had information about keeping myself safe for HIV. But I never had that information for keeping myself free from getting pregnant. So due to the financial not being stable, I had to go get a source of income with a 3 weeks CS surgery. And it was never that easy.
And through this, I got to meet LVCT Health. That was I got to join LVCT Health. That mentored me together with other young moms. And through this, I got to know that being a teen mom and through the struggles that I went through, I can still make it. And that's why I am today working with the county government of Migori County to end teenage pregnancy. And I'm helping them implement the multi-sectoral action plan that is currently hitting all the sectors to help eliminate teenage pregnancy. And today, as I stand here to talk on behalf of the teen moms, Mr. President, it's my humble request that through your office and through your power, kindly, if we get these men that are impregnating teenagers, let them stay in prison. And the issue of the cash bails, getting out the perpetrators, let it end. If a man impregnates a teenager, even if he is allowed to get out with the cash bail, please let him not be allowed to get out with that. And I also would request the multi-sectoral action plan approach be made a nationwide strategy because let me speak from a Migori perspective. We've been able to reduce teenage pregnancy by 16% through this approach. So, and Vihiga and Nyamira County was able to come and benchmark us, so this strategy is a good one. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Tuwapongeze kwa makofi hao wawili kwa kutoa ushuhuda hao. Wow. Thank you so much, Madam Chair, Ms. Angela. Your Excellency, allow me now to invite the UN Residence Coordinator for Kenya, Mr. Stephen Jackson, to make his brief remarks. Welcome, sir. Mimi ni mzungu mdogo. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, Your Excellency, Governor Lee Kinyanjui of Nakuru, Your Excellency, Cabinet Secretary for Health, Mutahi Kagwe, Excellencies, friends. World AIDS Day is a time to take stock of successes and challenges in tackling the HIV/AIDS pandemic. New HIV cases in Kenya have actually declined remarkably over the last 30 years, from 230,000 in 1992 to just some 40,000 today. That's a six-fold decrease. And global and Kenyan responses have reduced deaths and new infections in ways that we once thought impossible. But this is also a solemn day, as you've heard. We remember those we've lost. We recognize that vast numbers of people are still being infected. And we cannot accept that many are still dying from the virus because they cannot get the life-saving treatment that is their right. New HIV infections around the world are simply not falling fast enough to halt the pandemic. Indeed, there were 1.5 million new HIV infections around the world in 2020, and HIV infection rates are actually growing in some countries. Mr. President, Excellencies, new infections of HIV are also increasingly concentrated in deep inequality, and that's our theme today. That's what drives our global theme: end inequalities to end AIDS. Your Excellency, Mr. President, in New York in October, presiding over the United Nations Security Council, you spoke very movingly of the relationship between inequality, cohesion, and conflict. With full respect, may I quote you? You said, "Exclusion is often institutionalized in governance and economic relations at the national and global level, and it manifests itself in stereotyping and bigotry." And you went on to note that to prevent social conflict, quotes, "we also need to change how we embrace diversity at the national and and local level." And I profoundly agree.
Ending HIV/AIDS, Mr. President, is another war that requires us to defeat inequalities and exclusion. Otherwise put, Kenya's really remarkable success reducing AIDS cannot be completed until we move beyond stigma to reaching the hardest to reach populations. And we had a very beautiful choir singing about stigma earlier today, Mr. President. Some examples. 6 in 7 new HIV infections amongst adolescents in sub-Saharan Africa occur amongst adolescent girls. A very testimony. Last year, a joint study by UNICEF and the government of Homa Bay showed how poverty, gender inequality, and limited access to services together drive teenage pregnancies that in turn lead to new HIV cases in mothers and in infants. And I need hardly add that teenage pregnancy has dramatically risen during the COVID pandemic lockdowns that were so necessary. And meanwhile, other minorities, gay men, men who have sex with men, sex workers, and people who use drugs face a 25 to 35 times greater risk of acquiring HIV worldwide. Mr. President, Excellencies, as the United Nations Secretary General Antonio Guterres says in his message for World AIDS Day, and I quote, "To beat AIDS and build resilience against the pandemics of tomorrow, we need collective action. That includes harnessing the leadership of communities to drive change, combating stigma, and eliminating discriminatory and punitive laws, policies, and practices." And let me salute you, Mr. President, for leading the fight against gender exclusion here in Kenya, against GBV, against female genital mutilation, and for equal participation by women and girls. And by your presence today, Excellencies, all of you symbolize across the sectors the collective determination we all share to combat inequality and beat HIV/AIDS in Kenya. And let me add that the United Nations in Kenya is resolutely at your side. Leaving no one behind, Mr. President, as you know, is our anchor principle, and it will be the anchor principle of our new development cooperation framework. And accompanied by Her Excellency, the Deputy Secretary General, I had the honour to present to you, Mr. President, our Leave No One Behind analysis for Kenya that underpins it. The new global AIDS strategy that runs through 2026 and the 2021 UN political declaration on HIV, adopted by all member states including Kenya, affirms the same determination to end inequalities and end AIDS by 2030 together. The targets are simple and clear: 95, 95, 95. By 2030, 95% diagnosis amongst all people living with HIV, 95% on antiretroviral therapy, amongst those who are diagnosed, and 95% of those virally suppressed amongst those being treated. And then 10, 10, 10. By 2030, less than 10% of countries will still have punitive laws or policies. Fewer than 10% of people will experience that stigma and discrimination of which I've spoken, and less than 10% of vulnerable populations will experience gender inequality or violence. These, Mr. President, Excellencies, are the last mile challenges of the fight against HIV/AIDS. Because, as I've said, HIV is increasingly clustered in pockets of stigma, marginalization, and exclusion amongst those hardest to reach. These challenges will require scale and determination. They'll oblige us to stretch our available resources to the maximum to ensure efficiency, affordability, and sustainability. And they will require innovation to reach and serve hard-to-reach populations: adolescents and young people, teenage girls at risk of pregnancy, people living with disabilities, and LGBTQI communities. Mr. President, together we can end inequality and so end HIV/AIDS. Your government is committed. You, I know, are committed.
Your fight to end HIV/AIDS is resolute, and it forms part of your larger determination to end inequalities and promote that societal cohesion of which you so movingly spoke. Your partners are also committed and are with you. And on this World AIDS Day, let me close by reaffirming that the United Nations in Kenya and around the world is deeply committed. Kumesha mimba za utotoni, tuendelee pamoja, asanteni sana. Thank you so much to you and Secretary Coordinator, Mr. Stephen Jackson. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya viongozi wote ambao wamekusanyika hapa siku ya leo kukaribisha katika jimbo la Nakuru, nikubalia ni mwalike gavana wa jimbo, Mheshimiwa Lee Kinyanjui, aweze kutukaribisha. Karibu gavana. Thank you, Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta. The ministry here represented by the PS Mochacha, all agencies involved in the fight against HIV, and all county governments also represented here. Allow me to take this opportunity first to thank you for choosing to host this important occasion in Nakuru. We have been in contact with the ministry, and when they asked us to host this occasion, we said indeed it is a great honor because we appreciate the serious conversations that are going on HIV, and also noting that this is a moment when we reflect on the journey we have had, and more importantly, as I listened today, I realized that if this conversation was 10 years ago, we would have had very different conversation. It was about access, it was about stigma. Now we are talking about secondary challenges, and this indeed is a great start. So, Your Excellency, without much ado, allow me to say that we are greatly honored to host this event, and indeed on behalf of the people of Nakuru, we join you in your commitment towards the fight against HIV. I take this opportunity to express our gracious acceptance to host this event, and also noting that it coincides with a very important day in the calendar of Nakuru, when you're also here to give us our charter to become a city. So thank you, Excellency. Nakuru has continued to show commitments towards the global agreement to end HIV come the year 2030. The county has made significant progress in the fight against HIV and AIDS, and this can be shown by the numbers, which I think we have already shown you when you went through some of our stands. As one of your government's top priorities towards realization of the universal health coverage, Nakuru County has seen an increase in access to services for HIV patients, with comprehensive care centers increasing from 60 to 110. Antiretroviral uptake has also increased from 75 to about 99%. But I must say, we are also still concerned about the 1% that has not gone. And I think it is really important also to send that message that even those that have been diagnosed, it's not the end of everything. We are there to help you through the journey. There are 58,575 people estimated to be living with HIV. And out of these, 44,000 of them are on ARVs, and 95% of them are virally suppressed. However, Nakuru being at the center of many destinations, and also being an economic hub and a destination for tourists and many other economic activities, the numbers have been on the increase. As we all know, the opportunities for business, for tourism also come with the implications, and some of them include the high infection on HIV. I wish to note that the transmission and acquisition have been on the rise from 900 in 2015 to 1,869 in 2020. That is a remarkable increase, and I believe part of our initiative here is to try and manage these numbers. Your Excellency, the teenage pregnancies that are the subject of today are a matter of great concern to the county. In the last 1 year, teenage pregnancies of ages between 10 and 14 who have attended our antenatal clinics were 231. And out of these, 12,488 were aged between 15 and 19 years. Your Excellency,
This scenario is unacceptable, and together with all stakeholders, we need to hold our hands and address this inequality, putting more emphasis on the challenges that affect this category. Allow me, Your Excellency, also to note that we have also had a challenge of cultural practices that seem to facilitate this kind of behavior, because whenever those challenges are found, some societies have a way of sitting together as wazes and agreeing on certain solutions. And as a result of that, we never even get to the police and also to the judicial. So I think there's something that needs to be done more so at the base, because the numbers that we have are what finally gets to our locals. And even there, we still have greater challenges. With those few comments, Your Excellency, allow me to end there, and once again to thank you for your personal commitment in being the champion for HIV and AIDS. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Gavana, kwa niaba ya viongozi wote wa jimbo la Nakuru na hata waliosafiri. Mheshimiwa Rais, nikubalie sasa nimwalike Katibu katika Wizara ya Afya, Bi Susan Mochache, azungumze kwa kifupi kisha akualike uweze kutuhutubia. Karibu Madam PS. Asante sana Mheshimiwa Rais, Gavana wa hapa Nakuru County na wageni wote ambao mlio hapa, na wasalimu hamjambo. Rais, nikubalishe nitambue teenagers, young people ambao wametoka sehemu zote za nchi yetu. Young people, hi! Girls, mpo hi! Boys, hi! Your Excellency, the young people are here because you've heard the theme for today's International Day of HIV is teenagers. Na tungependa kuchukua nafasi hii, Mheshimiwa Rais, kukushukuru sana kwa sababu umeweza kujumuika nasi siku hii ya leo, tukiangazia safari ya nchi yetu katika vita dhidi ya ugonjwa huu. Na sana sana Mheshimiwa Rais, tungependa kukutambua kwa uongozi wako ambao umeweza kusaidia nchi hii kuwa na hatua kubwa kwa maendeleo ya shughuli ya kusaidia watu ambao wanaishi na ugonjwa wa ukimwi. Kwanza kabisa Mheshimiwa Rais, tumeweza kupunguza transmission rate, wale ambao wanapata ugonjwa huu, kwa asilimia 68, na hiyo ni progress kubwa sana. Kupitia kwa mradi wa Mheshimiwa Mama wa Taifa, Mama Margaret Kenyatta, Beyond Zero, pamoja pia na program yako ya Linda Mama, tumeweza pia kupunguza transmission ya ugonjwa wa HIV kutoka kwa kina mama kwa watoto kwa asilimia 50. Na Mheshimiwa Rais, hiyo imewezesha kupunguza mzigo wa kuwachunga watu ambao wana ugonjwa, na pia kwa wale ambao Mheshimiwa Rais wameishi na ugonjwa huu, serikali yako imeweza kuongezea watu zaidi ya double ya wale ambao wanaweza kufikia madawa ya antiretroviral. Na Mheshimiwa Rais, madawa haya yanapeanwa katika hospitali zote nchini, hata zile ndogo kabisa eneo yoyote katika taifa letu. Kwa hivyo watu wanaweza kuishi na maisha yao vyema, na wanaishi maisha mrefu kwa sababu ya juhudi hiyo. Mheshimiwa Rais, pia tungependa kuangazia kwamba kwa muda ambao umekuwa rais wa nchi yetu, tumeona pia mapunguzo ya nambari ya watu ambao wanafariki kwa sababu ya ugonjwa huu. Ulipochukua usukani, tulikuwa tunapoteza Wakenya zaidi ya 58,000 people walikuwa wanakufa kila mwaka kwa sababu ya ugonjwa huu. Lakini chini ya uongozi wako tumepunguza namba hii, na hivi sasa watu ambao wanakufa kwa sababu ya ugonjwa huu ni kama 900 peke yake. Na hakika azimio kubwa ni kuleta namba hiyo iwe 0, lakini pia tutambue hatua hiyo. Mheshimiwa Rais, kama ulivyosikia kutoka kwa vijana ambao waliongea, changamoto kubwa katika vita hivi ni vijana, sana sana wasichana. Na leo chairman wa NAC alikuwa ananielezea walipokuwa wakifanya survey ya teenage pregnancies katika county ya Narok, walipata wasichana 3. Mdogo kabisa alikuwa na miaka 11 na mkubwa kabisa alikuwa na miaka 17. Wasichana hawa 3, Mheshimiwa Rais, walikuwa wamepata watoto, na kitu cha kustikiza zaidi, wote walikuwa wamepata ugonjwa wa HIV. Kwa hivyo ni jambo la
la kuhuzunisha sana, na lakini kama ulivyosikia Mheshimiwa Rais, tunashikana kabisa on a multi-sectoral approach. Hivi sasa tukiangazia sana wizara ya elimu, kwa sababu ni kupitia wizara ya elimu ndio tutaweza kuwafikia hawa watoto wadogo ambao wameweza kuwajibika kwa sababu ya kupata watoto wakiwa wadogo. Na hakika pia ni kwa sababu watu pia wamekuwa wakiwadanganya na wengine wanabakwa, Mheshimiwa Rais. Na katika vita vya HIV tunakuta kwamba vile ulivyosikia, mama akipata ama mtoto akipata mimba akiwa mdogo, sana sana haendi clinic kwa sababu ya aibu na nini. Kwa hivyo hata akimzaa yule mtoto na ako yeye mwenyewe na virusi vile, mtoto pia vile vile anapata. Kwa hivyo ni jambo ambalo tungependa kuzingatia, na jambo ambalo tunakuhakikishia Mheshimiwa Rais, tutazidi kushirikiana na wahusikaji wote kuhakikisha kwamba tumerudisha namba hizi chini ili nchi yetu iweze kuendelea mbele. Kwa hayo machache, ningependa kukukaribisha uweze kutuzungumzia, nikikushukuru sana kwa kuwa nasi siku ya leo. Asanteni. Asanteni sana na washukuru. Wenzangu hamjambo. Let me say that I'm very happy to join you here today in Nakuru County as we come together to commemorate this year's World AIDS Day. Indeed, we can recall that in the early 80s, a virus that was very unknown at the time was ravaging millions of people globally. But for us here in Kenya, we reported our own first case in 1984. And a decade and a half later, we declared HIV a national disaster. Since then, as a country, we have made significant progress in containing the virus, and contrary to the view held in the past that it was an insurmountable challenge, I believe we have made progress. And as we celebrate this year's World AIDS Day, we also come together to remember more than 2 million Kenyans who have lost their lives to AIDS. These Kenyans were parents, were children, brothers, sisters, and friends. But we also must recognize that even as we have lost the 2 million, as a country, we still have an estimated 1.5 million Kenyans who are currently living with HIV and whom we cannot forget and must continue to work together with them to ensure that they survive to live a lifelong, full life. Some of them have shared selflessly their experience in order to serve as a beacon of hope to others, that one can still enjoy a long and indeed fruitful life. I'm happy to note that our combined efforts as Kenyans has turned our country's story to one of hope rather than despair. Indeed, as the Principal Secretary has said, the number of AIDS-related deaths in 2013 stood at 58,456. This number has come down to some 19,486 so far, a reduction of 67%, but still accounts for loss of life.
We are encouraged by this performance, attributed to the increase in the number of people on life-saving antiretroviral treatment that rose by some 83% from some 656,000 Kenyans to today, where you have 1,199,000 who are on antiretroviral drugs. Kenya's significant investment in HIV prevention has clearly borne fruit. Indeed, new HIV infections have been reduced by about 68.4% from around 101,488 to the current 32,027. Consequently, the HIV prevalence rate has come down from 6% to the current 4%. Kenya is among the African countries leading in achieving universal access to antiretroviral therapy for HIV management, and we also lead the pack in providing more optimized treatment regimes to prevent HIV transmission and to prolong the lives of our people living with HIV. We have also witnessed tremendous citizen selflessness through their voluntary participation, resulting in breakthrough. The most HIV studies for persons vulnerable to HIV. In 2014, my administration also introduced access to free maternity through the Linda Mama program, and as a result, from 57 in 20 anti-clinical attendance by 18%, where HIV diagnosis during pregnancy is a prerequisite for admission to the program. Because of this initiative, mother-to-child transmission rates, though still high, have reduced from 14% to 9.7% in 2021. Indeed, we must not relent until mother-to-child transmission is completely eliminated. As we all know, HIV response is resource intensive. Of domestic resources to HIV response from 18% to 38% currently. As a government, we are glad to note that our efforts in HIV response are bearing the intended fruits. The national trajectory is promising, placing Kenya, I believe, on a path towards eventually. And in this regard, to commend our researchers, policy experts, programmers, civil society organizations, and also our development partners for these achievements. Today, Kenya plays host and mentors many other countries on lessons due to taken place. Our theme is to end teenage pregnancy,
towards eliminating inequalities as well as new HIV infections. This theme today is a call to action for our country to address what we have stated, and that is the recorded pregnancies in the country undermines Kenya's social economic development and negates the progress made to end HIV as a public health threat. Teenage mothers today are at greater risk of poor health outcomes, as we have heard from our two young people, just birth, and as our effort to reaping the demographic dividend of our youth, the intertwined issues of HIV and AIDS, as well as teenage pregnancies, threatens to rob us of this promise. HIV-related stigma and persistent gender violence and decades of our response. And so today, once again call on all officers in national government and also in our county governments and also community leaders and all stakeholders to scale up context-specific solutions to end teenage pregnancies in the short term. Noted milestones. I am also aware that HIV response in Kenya faces many challenges. Indeed, the emergence of COVID-19 has shifted global attention away from other critical health issues such as HIV and AIDS. But as a government, we have taken measures to ensure that the gains made in HIV response are safeguarded. We recognize that HIV remains one of the world's most significant public health concerns, and what is more, of our concern, proportionately impacts those or marginalized children, men, and the epidemic Therefore, we must sustain the gains, accelerate progress, and bridge the gaps that stand in the way of eradicating this pandemic. Allow me to note that every year, Kenya requires 25.4 billion to procure HIV and years. Is okay. One country. Health and the National Treasury to jointly work on a solution to secure the essential HIV management and prevention commodities and other strategic public health programs. In particular, the country must now explore options for partnerships for local contract manufacturing of these commodities so that we are in a position to continue helping our people. I have also further taken deliberate efforts to reform the Kenya Medical Supplies Agency to ensure that our supply chain remains efficient and effective in delivering these essential commodities to the last mile.
Ladies and gentlemen, a healthy workforce underpins the sustainable social economic development of any country. And we acknowledge that the development of our country will not be fully realized if preventable diseases persist unchecked. In recognition of the foregoing, my administration will continue to prioritize investments in the health of our people by bringing services and facilities closer to them. Over the last few years, we have tried to stay true to this commitment of the universal health coverage. We are invested in human resources, state-of-the-art medical equipment, and increased the number of health facilities in all our 47 counties. Indeed, today the total number of public health care facilities have risen from 4,430 to 6,342. We have also seen our human resource for health over the same period of 8 years increase by an extra to 74,172. With this increase, we are better able to remember that prevention remains a key strategy for addressing not only HIV, but also other health challenges. Prevention is better than containment or cure. Each member of society should be a public health ambassador, advocating for the safe and responsible behaviors that will lead us to victory over preventable diseases such as HIV/AIDS, COVID-19, amongst others. Together we can surmount any challenge, but only if all stakeholders play their respective roles. And once again, today I thank the county government and the people of Nakuru for hosting us here today. I also appreciate the efforts by the Ministry of Health, the National Council of Population and Development, all concerned parties. And on behalf of a grateful nation, I also, most importantly, wish to salute all our healthcare workers for the excellent work and resilience that they have shown. Funga. Niwaulize Wakenya wenzangu kwa heshima kuu. Mmesikia watoto hapa wakiongea. Ni aibu sana kwetu sisi tukiwa wazee na viongozi pia wetu kwa sababu ni aibu kubwa jameni. Ni aibu. Ni aibu. Na siwezi nione ni kwa njia gani mwanaume yeyote anaweza kuweka kichwa yake mbele akiwa amefanya madhambi kama yale wametendea msichana kama huyu. Na ni vizuri sasa tuanze kuambiana ukweli. Ni vizuri tuanze kuambiana ukweli. Kwa sababu watoto sio watoto wanajiharibu. Ni sisi wazee ambao tunaharibu watoto. Hiyo ndio ukweli. Na heshima. Na unatembea na mtoto ambaye ni mdogo hata kushinda your own daughter. Mdogo kushinda ule wewe umezaa. Alafu ujiite mwanaume. Wewe ni mwanaume wa saa ngapi bwana? Wewe ni mwanaume wa saa ngapi? Si uende utafute mwenzako kama umechokeshwa na ule uko naye nyumbani. Kwende utafute rika yako uachane na watoto jameni. Utafute rika yako. Sio kwenda kutafuta watoto wa nyumba ingine. Kama ni namna gani jameni?
kwa sababu hata vile binti hapa amesema, tubadilishe tabia zetu. Ukijua uko na mzee ambaye ako na hizo tabia, mweke kwa soko, muanike hapo mbele ya watu, angalia huyu, hebu muone huyu anatembea na watoto wa shule. Hiyo ndio njia ya kusababisha mtu apate aibu, awachane na tabia hizo. Ama ni namna gani? Tusiruhusu tuendelee na mambo haya jameni. Watoto wetu ni baraka yetu kutoka Mwenyezi Mungu, ambao watatuchunga sisi siku za usoni. Tukiwa sisi sasa jameni ndio tunawaharibu, si hata sisi tunajiharibia. Kali saidia. Hii ni wewe na wewe na wewe, saidia. Saidia. Ndio tuweze kukomesha mambo haya na tupatie watoto wetu nafasi ya kukua na kuwa wananchi wazalendo ambao watajenga taifa lao, na kuwa na nafasi ya kufanya mema huko mbele, ambaye hata sisi wakati tutakuwa tumeshindwa na kazi ndio watakuja kutuchunga na kutulinda. Si ni hivyo wenzangu? Kwa hivyo mimi hiyo siongei, na hiyo ni yetu hapa wa Kenya. Tujiulize hiyo watoto wetu, na tujue ya kwamba kuchunga watoto wetu ni kujichunga pia. Because if you protect your future, you are protecting yourself. But if you destroy your future, you're also destroying yourself. Kwa hivyo mkiona hiyo wazee wakitembea na huko, anzeni kusema mnaona ule mzee ule, ndio aone aibu. Akienda kanisa hakuna mtu anataka kukaa karibu na yeye. Akienda kwa soko hakuna mtu anataka kumkaribia. Akienda kwa matatu kila mtu anashuka, anasema wachaneni na huyu. Hiyo aibu ndio itasababisha huyo mtu awache hiyo maneno. Kwa hivyo, kwa hayo machache na mengi, nasema Mungu awabariki, Mungu aendelee kuibariki taifa letu la Kenya, na sisi zote tuungane pamoja na tuhakikishe ya kwamba mengi. Nasema asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Unyenyekevu mwingi, nitaomba ujumuike nami mahala nimesimama saa. Niombe katibu pamoja na mwenyekiti na CEO waje karibu ili tumpe nafasi, tuketi tafadhali. Tumpe Mheshimiwa Rais nafasi ya kuzindua rasmi ripoti endelezi ya ugonjwa wa ukimwi makala ya 2021. Your Excellency sir, we shall face the screen sir without kindly we clear. May we have the video? Count of 5, 4, 3, twende makofi kwa Mheshimiwa
ya ukimwi mwaka 2021. Asante sana. Nitaomba niondolewe podium. Mheshimiwa Rais, nitakuomba kwa heshima tutatoa nakala chache. Tutatoa nakala chache. Nakala ya kwanza, Mheshimiwa Rais, nitaomba you give to the PS, sorry. Give to the PS a copy. Nitaomba katibu wetu ndio wa kwanza kupokea kutoka kwa Mheshimiwa Rais ili aweze kwenda kufanya hiyo kazi ya utekelezaji. Makofi kwa katibu wetu. Atafuatwa na mwakilishi wa COG, atafuatwa na PLHIV. Red Cross to follow. Red Cross, representative of Red Cross, representative of AMREF. Red Cross. Red Cross is behind you, sir. Representative of AMREF, Governor Nakuru. She's coming. And then the last one, sir, is AMREF. Thank you, sir. Asante sana. Nitaomba mwenyekiti wetu kwa niaba yetu sote atamtunuku Mheshimiwa Rais zawadi kwa njia ya heshima. Kwa hivyo nitaomba ipokee the chair lady. The CEO kindly come closer so that you can give to His Excellency the President with a chair. Mheshimiwa Rais anatabasamu kwa picha maridadi. Rais baada ya kukubali kupokea zawadi hiyo. You only got one path. You only got one life to live. Your Excellency, this gift is to show the legacy, the report. This is recording the path we have walked. We may have challenges. Niombe board members waelekee kwenye picha, partners na wale watano. Mheshimiwa Rais, asante sana. Tumefika kikomo cha sherehe yetu na tunasema shukran. Board members, we proceed to the photo area. Board members, studio. Board members, twende kwenye picha tafadhali. Board members, don't follow the president. Board members, twende kwenye picha, and also the 5 partners na the 5 youth reps. Board members, kindly, can we meet at the photo area?